Radio EOI Astorga. Un podcast mensual en inglés, francés y alemán. A monthly podcast in English, French, and German. Un podcast mensuel en anglais, français et allemand. Ein monatlicher Podcast in Englisch, Französisch und Deutsch. Comenzamos. Hola, saludos desde la Escuela Oficial de Idiomas de Astorga y bienvenidos a un nuevo podcast de Radio EOI Astorga. Nos encontramos en el mes de mayo de 2023 y este será el último podcast de este curso escolar 22-23. Con contenidos en inglés, francés y alemán, los tres idiomas que se estudian en esta escuela. En este mes de mayo os vamos a presentar en inglés una entrevista con Paloma Arranz, que es una leonesa que vive en Tailandia, que se dedica a la lucha tailandesa. She's a Thai fighter. Trabajó como enfermera en el Reino Unido y ahora se dedica a la lucha tailandesa. Una entrevista súper interesante. Pilar Ferrero nos contará la visita que hizo su clase al Museo del Chocolate, una visita guiada en inglés. Y finalmente tenemos a Miv, que fue una lectora irlandesa de Belfast que trabajó en esta Escuela Oficial de Idiomas hace ya unos cuantos años y nos cuenta su experiencia aquí en Astorga y en nuestra escuela. En francés tenemos una lectura, El gato con botas, Le chat botté. Y en alemán, no os lo perdáis, los alumnos de alemán, alumnas, hablan en alemán y en español antes de entrar a clase, y también tenemos el primer minuto de la clase de alemán. Son alumnos de los cursos B21 y B22 de alemán. ¡Comenzamos! Damos la bienvenida a Paloma Arranz, campeona de lucha boxeo tailandés. Hi, my name is Paloma, and I'm a nurse and a Muay Thai fighter. And I'm gonna tell you today how I became a professional fighter and a world champion. So, when I finished my degree in nursing, I moved to the UK to have a job because I always loved traveling. So I decided to get a job in the UK, and there I started developing my nursing career, and I started making my own money too. It was the first time when I was living in my parents' house. So after that, I already started training Muay Thai, but just as a hobby. I never thought about fighting. It was just something that I like, and I started doing with my friends, and it was fun. And then when I moved to the UK, I also started training there in a very good gym, in a better gym that I train in Spain with professional fighters. And there, when I started training, I became very interested, and I started learning a lot from professional fighters already. And there, my coach asked me to if I wanted to fight, and I was like, oh my god, can I fight? And from there he took me, and I did my first fight in the UK. I went straight to professional fights. I didn't do many amateurs, just very few. And after that I started to fight regularly. And then every fight, I decided to do my training camps in Thailand, because my gym used to go to Thailand to train for the fights. So on one of them trips, I decided to join them and have the experience to train in Thailand. And that was it. Since the first trip, I stayed 3 weeks. I got ready. I fell in love with the sport, with the culture, with the fighting. I'm from there. I wanted to just get deeper and deeper in the sport, and became a professional athlete as well as I was being a nurse all this time.
and trying to save money to just try and go. Um, and after that, I just decided to quit my job, to quit everything that I had in the UK, and I moved to Thailand. I didn't have many plans. I just had saved some money, and I just went to one of the gyms in Bangkok that I hear was very good, and also I knew some foreign fighters there too. And so from there, I started training there with them, and it was a very good gym. It was like the Real Madrid in football. It was the Muay Thai where the team there was. That means also it was very hard to get good training there, because also they were all amazing. So you had to fight hard to get attention and for them to like you. So I stayed there 2 years. I did really successful fights there. My name became a little bit bigger in the Muay Thai world. It was big already in the UK, because when I left, I was ranked number two in the country, in my weight category. So when I left to Thailand, my name started to be around in Thailand too. So from there, up to today, just with dedication, with hard work, with vision, with determination, everything is possible. And if you believe that you're good in something, I just want to inspire people to say it's possible, and whatever you feel and whatever you want to do, just go for it. Just work hard, and life makes you your way to find what you want. A continuación, Pilar Ferrero, alumna del curso B21 de inglés, nos va a contar la visita que su clase realizó al Museo del Chocolate de la ciudad de Astorga, una visita guiada en inglés. Some time ago, the English school organized a guided tour in English to the Chocolate Museum, which is located in a small modernist building near the train station. Years ago, this building was a workshop school until the town council decided it should be the current museum. Chocolate was very important in this town, where 41 manufacturers were located. However, currently there are only 4. Visitors can see different rooms where curious pieces are exhibited. These were used to make the chocolate manually and later mechanically, which facilitated the task. Also, there is a room where people can watch a documentary with a detailed explanation about the different steps for making the chocolate. The visit continues through a room where a lot of objects such as boxes, labels, cups, calendars, and posters are exhibited. Finally, the visit ends in the shop where the public is invited to taste some chocolate and, of course, to buy it. La experiencia como lectora en nuestra Escuela Oficial de Idiomas de Maeve. My name is Maeve McCool. I'm from Belfast in Northern Ireland. I was working as a language assistant at EOI Astorga in 2009-2010. It was a fantastic experience. I had previously worked as a language assistant in a high school in Cádiz, but I have to say that the experience in Astorga was definitely my favourite of the two for many reasons. Firstly, I was able to understand people a bit better, and in spite of the cold weather, the place was much nicer than La Línea. But the main reason was because the teachers and staff were all so helpful and welcoming, and they really took me under their wing. They always did their best to include me, both inside and outside of the classroom. I even learned a good bit of Spanish, as I used to share lifts to Leon, where I lived, with some of the other teachers. I really enjoyed those car trips because they would tell me about different traditions, typical foods, other towns and villages in the area, or just interesting anecdotes about their lives. Sometimes they even taught me idioms, which was really fun.
All the other teachers were amazing and great to work with, and looking back, I was privileged to work alongside people with such a passion for what they do. I learned so much from them. The students were great as well. I loved how some classes were really diverse. In some cases, there were teenagers, middle-aged students, and sometimes even pensioners. But there was always a great atmosphere, and the students always helped each other out and had a laugh together. It was the first time I had ever taught adults, and 14 years later, that's what I'm still doing, and I still really enjoy it. So I'm very grateful for the experience, and I will always have fond memories of the time I spent at EOI Astorga, and of the students and the teachers I met along the way. So a big thank you to all the team, and I hope you're all doing great. En la sección de francés, la lectura del cuento El gato con botas, Le chat botté. Le chat botté. À sa mort, un meunier laissait pour tout bien à ses 3 enfants son moulin, son âne et son chat. L'aîné eut le moulin, le second eut l'âne, et le plus jeune n'eut que le chat. Ce dernier était bien triste d'avoir reçu si peu. Le chat lui dit d'un air posé et sérieux: « Ne soyez pas triste, mon maître, vous n'avez qu'à me donner un sac et une paire de bottes, et vous verrez. » Le maître savait que son chat était très habile pour prendre des rats et des souris, et il décida de donner à son chat un sac et une paire de bottes. Lorsque le chat eut ce qu'il avait demandé, il mit ses bottes, prit son sac et s'en alla dans un endroit où il avait un grand nombre de lapins. Il mit un peu à manger au fond du sac et s'allongea comme il était mort. À peine fut-il couché qu'un jeune lapin entra dans son sac. Entra dans son sac, et le chat, tirant aussitôt des cordons, le prit et le tua. Tout content d'avoir attrapé le lapin, il s'en alla chez le roi et demanda à lui parler. On le fit monter à l'appartement du roi, à qui il fit une grande révérence et dit: « Voilà, sire, un lapin de Garenne que monsieur le marquis de Carabas m'a chargé que vous remettre. » Le marquis de Carabas n'insistait pas en réalité. Le chat avait imaginé ce nom pour parler de son maître. « Dis à ton maître, répondit le roi, que je le remercie et que ce cadeau me fait très plaisir. » Une autre fois, le chat alla se cacher dans un champ de blé, tenant toujours son sac ouvert. Et lorsque 2 perdrix y furent entrés, il tira les cordons et les prit toutes les 2. Il alla ensuite les présenter au roi. Comme il avait fait pour le lapin de Garenne, le roi reçut encore avec plaisir les 2 perdrix et demanda à ce qu'on serve à boire au chat. Le chat continua ainsi pendant 2 ou 3 mois à porter de temps en temps du gibier au roi. Un jour, il sut que le roi allait faire une promenade sur le bord de la rivière avec sa fille. Le chat dit à son maître: « Vous pouvez devenir très riche si vous m'écoutez. Vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière, à l'endroit que je vous montrerai, et ensuite laissez-moi faire. » Le maître accepta et partit se baigner. Quand le roi passa, le chat se mit à crier de toutes ses forces: « Au secours, au secours! Monsieur le marquis de Carabas se noie. » En entendant ces cris, le roi regarda par la fenêtre et reconnaissant le chat qui lui avait apporté tant de fois du rivière, il ordonna à ses gardes d'aller vite au secours de monsieur le marquis de Carabas. Pendant qu'on retirait le pauvre marquis de la rivière, le chat s'approche du carrosse et dit au roi que des voleurs avaient pris les vêtements de son maître pendant qu'il se baignait. Le roi proposa au marquis de Carabas de magnifiques vêtements. Une fois à ville, la fille du roi, en le voyant, tomba folle amoureuse de lui. « Vous continuerez bien le promener avec nous, proposa le roi au marquis de Carabas, qui accepta aussitôt. Le chat, ravi de voir que son plan commençait à réussir, partit à la rencontre des paysans qui travaillaient dans un pré et leur dit: « Si vous ne dites pas
au roi que le prêt que vous fâchez appartient à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tout tué. Quand le roi passa, il demanda aux paysans à qui était ce prêt qu'ils fauchaient. C'est à monsieur le marquis de Carabas, dirent-ils tout après. Vous êtes très riche, dit le roi au marquis de Carabas. Le chat, qui allait toujours devant, rencontra des moissonniers et le dit. Vous qui moissonnez, si vous ne dites pas que tous ces blés appartenant à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tout tué. Le roi, qui passa un moment après, voulut savoir à qui appartenaient tous les blés qu'il voyait. C'est à monsieur le marquis de Carabas, répondirent les moissonniers. Le chat qui allait devant le carrosse disait toujours les mêmes choses à tous ceux qu'il rencontrait, et le roi était étonné de la fortune de monsieur le marquis de Carabas. Le chat arriva enfin dans un beau château, dont le maître était un ogre le plus riche qu'il ait jamais vu, car toutes les terres per où le roi était passé appartenaient à l'ogre. Le chat entra dans le château et parla à l'ogre. On m'a assuré, dit le chat, que vous étiez capable de vous changer toutes sortes d'animaux, que vous pouviez, par exemple, vous transformer en lion, en éléphant. Cela est vrai, répondit l'ogre brusquement, et vous le pouvez. Et en une seconde, l'ogre se transforma en lion. Le chat fut si effrayé de voir un lion devant lui qu'il partit aussitôt sur les toits du château. Quelque temps après, le chat redescendit. Vous êtes donc capable de vous transformer en un gros animal. Cependant, on m'a dit que vous pouvez aussi vous transformer en un petit animal comme un rat ou une souris. Et ça, je n'y crois pas. Cela me semble absolument impossible. Impossible, reprit l'ogre. Vous le voyez. Et il se changea en une souris qui se mit à courir sur le plancher. Aussitôt, le chat se jeta dessus et le mangea. Au même moment, le roi arriva au château de l'ogre. Le chat, qui entendit le bruit du carrosse, courut au devant et dit au roi, Votre Majesté est le bienvenu dans le château de monsieur le marquis de Carabas. Comment, monsieur le marquis, s'écria le roi, ce château est encore à vous. Le marquis donna la main à la jeune princesse et ils entrèrent avec le roi dans une grande salle où ils trouvèrent un magnifique repas. Le roi, charmé par monsieur le marquis de Carabas, et voyant qu'il était très riche, lui dit après avoir bu 5 ou 6 verres de vin. Si vous le souhaitez, monsieur le marquis de Carabas, vous pourrez devenir mon gendre. Le marquis accepta un honneur que lui faisait le roi et le même jour le épousa la princesse. Le chat devint un grand seigneur qui parfois courait après les souris pour se divertir. Y en la sección de alemán, ¿qué estarán hablando los alumnos, alumnas de B21 y B22 en el pasillo antes de entrar a su clase con su profesora Lourdes?
Bueno, pues vamos a escucharlo y también escuchamos el primer minuto de la clase. Hallo Mädchen, ¿también estáis en alemán? Ja, natürlich. Deutsche Sprache ist wahre Sprache. Tampoco es tan difícil. Al principio lo parece, pero luego es einfach. ¿Y cómo os habéis apuntado a alemán? Para mí es un reto. Für mich ist eine Herausforderung. Und für dich? A mí me gusta conocer nueva gente. Neue Leute kennenlernen. Das ist schön. ¿Y tú, Luis? Yo quiero pasar mis próximas vacaciones en Alemania. Ich möchte meinen nächsten Urlaub in Deutschland verbringen. Ya el primer año somos capaces de indicar una dirección, por ejemplo, hablar de nuestros hobbies, preparar un viaje. Sí, ayer me preguntó un peregrino, wo ist die Kathedrale? ¿Dónde está la catedral? Y yo le contesté en alemán, die Kathedrale ist neben der Gaudí-Palast. A mí me preguntó otro peregrino dónde estaba el albergue y cuál era el plato típico de Astorga. Y le dije en alemán, Kirche ist ein Topf. Y no solo hemos estudiado alemán, también hemos hecho un montón de actividades, ¿os acordáis? Por ejemplo, la fiesta de Navidad, Weihnachtsfeier. Probamos el Lebkuchen. Die Glühwein ohne Alkohol. Y mein Lieblings Sus Stollen. Y die Karaoke Party, Violeta, con nuestra canción Die Weihnachtsbäckerei. Y hemos leído del Tagebuch von Anna Frank. Wir empfehlen euch, Deutsch in der Sprachschule von Astorga zu lernen. Hallo, was macht ihr? Was macht ihr denn hier? Wir sprechen über Deutsch. Ihr sprecht über Deutsch? Venga, vamos a clase. Auf, kommt. Gehen wir rein? Machen wir heute ein bisschen Grammatik. Okay. Ja, ein bisschen Grammatik. Heute müssen wir eine Wiederholung von perfekt machen, el pretérito perfecto. Okay? Das ist gut. Okay, kommt rein. Oh, no. Hallo Marta. Hallo, Entschuldigung, ich bin zu spät. No pasa nada, komm rein. Okay. Kein Problem, setz dich hin, Marta. Okay, danke schön. Sag mal, Marta, die anderen Schüler haben sich gefragt, warum sie Deutsch lernen. ¿Por qué aprenden alemán? Warum lernst du Deutsch? ¿Por qué aprendes alemán? Bueno, yo aprendo alemán por mi trabajo. Ich lerne Deutsch, weil ich mag Sprachen lernen und ich lerne Deutsch, weil ich finde es sehr wichtig für meine Arbeit. Ja, toll. Wo arbeitest du denn? Trabajo en un hotel. Ich arbeite in einem Hotel. Ja, super. Gut, Marta. Wir wollten heute perfekt, pretérito perfecto lernen. Okay. Okay, nimm die Bücher raus. Okay. Gut, bis gleich. Nos despedimos por este curso escolar. Volveremos el curso siguiente. Hasta entonces, un saludo desde la Escuela Oficial de Idiomas de Astorga. ¡Adiós! Radio EOI Astorga. Un podcast mensual en inglés, francés y alemán. A monthly podcast in English, French, and German. Un podcast mensuel en anglais, français et allemand. Ein monatlicher Podcast in Englisch, Französisch und Deutsch.